And I'd like to share with you one of my favorite stories with a beautiful message. There was a farmer and a sheep herder. They were best friends. They were friends for so many years that they had forgotten how they met. اونا برای مدت طولانی با هم دوست بودن و یادشون رفته بود که چطوری همدیگر ملاقات کردن. All they knew is they were best friends. تمام اون چیزی که میدونستن این بود که بهترین دوستای من هستن. Every morning they would share coffee together. هر روز صبح با هم قهوه می‌خوردن. And every day they would work in the field side by side. و هر روز دوشادوش هم روی زمینا کار می‌کردن. And in the evening they would talk about their day while drinking tea. و بعد از ظهر در مورد روزی که گذرونده بودن با هم صحبت می‌کردن و با هم چای می‌خوردن. And so it continued year after year. و سالیان سال ادامه داشت. Until one season a sickness came and all the sheep died. تا اینکه توی یکی از فصل‌ها یه بیماری اومد و تمام گوسفندا مردن. And the sheep herder did not know what to do. و چوپان نمی‌دونست باید چیکار کنه. The only work he had ever known was taking care of the sheep. تنها کاری که بلد بود نگهداری از گوسفندها بود. And so he decided the only solution was to leave the village and go to the city to try to find work. و فکر کرد که بهترین راه حل ترک کردن روستا و رفتن به شهر برای پیدا کردن یه شغل جدیده. He went to the farmer to tell him the sad news. اون رفت پیش دوست کشاورزش که خبر بدو بهش بده. I'm so sorry to tell you this, but I will need to leave the village and go to the city to look for work. متاسفم که دارم این خبر بدو بهت میدم، ولی من باید اینجا رو ترک کنم و برم به شهر که شغل جدید پیدا کنم. And as you can imagine, the farmer was very sad to hear this news. میتونید تصور کنید که کشاورز خیلی ناراحت شده از شنیدن این خبر. What will I ever do without you? We are best friends. I will miss you. من بدون تو چیکار کنم؟ ما بهترین دوستای همیم. من دلم برای تو تنگ میشه. And the sheep herder told him it was the only solution. و چوپان با اون گفت این تنها راه حله. But then the farmer thought and he thought. و کشاورز فکر کرد و فکر کرد. And he had an idea. و یه ایده خوب داشت. What if I divide my land and I give you half, and you would farm that land and we can work side by side? چطور من زمینم رو به دو قسمت مساوی تقسیم کنم و هر کدوممون میتونیم کنار هم دوباره کار کنیم. The sheep herder said, I'm sorry, but that's much too generous. I cannot accept that. چوپان گفت متاسفم ولی این خیلی سخاوتمندانه است. من نمیتونم اینو قبول کنم. The farmer thought and he thought. کشاورز دوباره فکر کرد و فکر کرد. And he had another idea. و یه ایده بهتر داشت. What if you were to think of it this way? I am getting much older. چطور اینجوری راجبش فکر کنی؟ من دارم پیر میشم. And it's quite difficult to work this land by myself. و خیلی برام سخته که تنهایی روی این زمین کار کنم. If you think about it, you would be doing me a favor by working half my land. اگه اینجوری راجبش فکر کنی در واقع داری به من لطف میکنی اگه توی نصف زمین من کار کنی. You would take half the work off of my shoulders. تو از روی دوش من نصف کارو برمی‌داری. And the sheep herder responded, when you say it like that, okay. و چوپان گفت حالا که اینجوری راجبش فکر میکنی باشه. And so they divided the land in half. بعد زمین رو به دو قسمت مساوی تقسیم کردن. And they worked side by side just as always. و دوشادوش هم مثل همیشه کار کردن. And so it continued. و این همینطوری ادامه پیدا کرد. Until one afternoon, the sheep herder was working. تا اینکه یه روز بعد از ظهر چوپان داشت کار میکرد. He was digging in the ground. اون داشت زمین رو میکند. When all of a sudden, که ناگهان he hit something hard in the ground. اون به یه چیز سفت روی زمین برخورد کرد. He bent down and brushed away the dirt. اون خم شد و خاک رو کنار زد. There was a box. یه صندوق بود. And it was filled with gold. و توش پر از طلا بود. With a joyful heart, he ran back to the farmer. با خوشحالی رفت به سمت کشاورز. My friend, look what I found in the ground. دوستان، ببین من چی زمین پیدا کردم. It is a box of gold. You are a lucky man. این یه صندوق پر از طلاست. تو خیلی خوششانسی پسر. And the farmer looked at the sheep herder and he said, no, my friend, you found it in your ground. و کشاورز به چوپان نگاهی انداخت و گفت نه دوست من، در واقع تو اینو پیدا کردی توی زمین خودت. You
are the lucky man. تو مرد خوششانسی هستی. And for the very first time in their lives, they had an argument. و برای اولین بار با هم بحث کردن. The farmer wanted the sheep herder to keep the gold. کشاورز از چوپان می‌خواست که The sheep herder wanted the farmer to keep the gold. ولی چوپان از کشاورز می‌خواست که طلا رو نگه داره. Neither one wanted to keep the gold for himself. هیچ کدوم نمی‌خواستن طلا رو به خاطر خودشون نگه دارن. And so they did the only thing you can do when you have a problem you cannot solve. و طبق معمول وقتایی که مشکلی پیش میاد، اونا بهترین راه حل رو انتخاب کردن. They went to the wise man. اونا رفتن سراغ مرد دانا. They presented their problem to the wise man. اونا مشکلشون رو با مرد دانا در میون گذاشتن. The wise man presented the problem to all the students. و مرد دانا هم برای همه شاگرداش مشکل رو مطرح کرد. The oldest student stood up very proud and said, I have the best idea. بزرگترین دانش آموز بلند شد و مغرورانه گفت من بهترین ایده رو دارم. The gold was found in the ground. طلا توی زمین پیدا شد. Therefore, the gold belongs to the ground. پس طلا متعلق به زمینه. We should put the gold back in the ground. ما باید طلا رو برگردونیم به زمین. And everyone agreed that was a bad idea. و همه گفتن نه ایده خوبی نیست. Many of the students shared ideas. بسیاری از شاگردان در مورد ایده‌هاشون صحبت کردن. And then the youngest student stood up, و کوچکترین دانش آموز بلند شد. very humble. خیلی متواضع بود. I have an idea. من یه ایده دارم. The gold was found in the ground. طلا توی زمین پیدا شد. And the land belongs to everyone. و زمین به همه تعلق داره. We should plant a garden for the benefit of everyone. ما باید یه باغ درست کنیم برای اینکه همه لذت ببرن. We can plant flowers to delight the eyes and the nose. ما میتونیم گل بکاریم که چشم‌ها و بینیمون رو نوازش کنه. We can plant fruit trees and vegetables to sustain the body. ما میتونیم درخت میوه بکاریم و سبزی برای سلامتی بدنمون. We can make a pond and the people can sit and meditate. ما میتونیم یه برکه درست کنیم که مردم میتونن کنارش بشینن و فکر کنن. It can be a garden for everyone to enjoy. این میتونه یه باغ باشه برای همه که لذت ببرن. And they all agreed this was the best و idea. همه گفتن بله این ایده بهتری. And so they gave the box of gold to the student and sent him to market to buy the seeds. پس اون سلام طلا رو به اون پسر دادن و فرستادنش به بازار که دونه بخره. It was a very long journey. سفر خیلی طولانی بود. And they were almost arriving at the market when he saw something that broke his heart. تازه وارد بازار شده بود که یه چیزی بود که قلبش رو شکست. It was a camel, and tied to the camel by their feet were the most beautiful birds he had ever seen. یه شتر اونجا بود و بار شتر به زیباترین پرنده‌هایی بود که تا حالا دیده بود که به دور شتر بسته شده بودن و کنار پاهاش قرار داشتن. And with every step the camel took, the bodies of the birds would hit the sides of the camel. و با هر قدمی که شتر برمی‌داشت بدن پرنده‌ها به پاها و به کناره‌های شتر برخورد می‌کرد. The student jumped in front of the camel and the driver and said, "Stop! Where are you going? What are you doing with those birds?" اون پسر پرید جلوی شتربان و گفت وایسا داری کجا میری؟ میخوای با این پرنده‌ها چیکار کنی؟ The camel driver was very proud. شتربان خیلی مغرور بود. Some of these birds are the last of their kind. بعضی از این پرنده‌ها آخرین نوع از نسل خودشون هستن. I am taking them to the palace where we will eat their sweet meat and their feathers will decorate the walls. ما اینا رو میبریم به قصر و میتونیم گوشتای خوشمزه‌شون رو بخوریم و با پرشون دیوارهای قصر رو تزیین کنیم. The student was very upset. No, I will buy them. دانش آموز خیلی ناراحت شد و گفت نه من اونا رو میخرم. The camel driver laughed. With what money? شتربان خندید و گفت با کدوم پول؟ And the student, without even thinking, presented him the box of gold. و بیدرنگ اون پسر اون جعبه پر از طلا رو داد به شتربان. The camel driver did not think twice. He opened the box and began counting the coins. شتربان بدون فکر کردن اون جعبه رو گرفت، بازش کرد و شروع کرد به شمردن سکه‌ها. Go ahead, take the birds, they're yours. اوکی، برو اون پرنده ها مال تو هست، میتونی اونا رو ببری. And very gently, the student began to untie the birds one by one. و خیلی آروم پسر شروع کرد به باز کردن پرنده ها یکی پس از دیگر.
flew off into the sky. بعضی از این پرنده‌ها پرواز کردن به آسمون. But some of them were too hurt and fell to the ground. ولی بعضی از اونها مجروح بودن و افتادن روی زمین. Very gently he brushed the dirt from their feathers. خیلی آروم خاک از رو بالاشون کنار زد. He rubbed their little bodies. بدن کوچولوشون رو نوازش داد. Until one by one they all flew off into the sky, all except for one. تا اینکه همه پرواز کردن به آسمون. همه به جز یکی. That bird sat in a tree nearby. اون پرنده نشست روی درختی که در اون نزدیکی قرار داشت. The student looked in the sky and watched the birds fly away. اون پسر اونجا وایساده بود و داشت پرنده ها رو نگاه می‌کرد که داشتن پرواز می‌کردن. And his heart felt good. و احساس خیلی خوبی داشت. He knew it was the right thing to do to set the birds free. اون میدونست که آزاد کردن پرنده‌ها بهترین کاری بود که میتونست انجام بده. But then he looked at his empty hands. ولی یه دفعه نگاه کرد به دستای خالیش. And he realized he had spent gold that was not his to spend. و متوجه شد که اون طلایی رو خرج کرده بود که به اون تعلق نداشت. The people in the village will be so angry. I spent the money for the seeds. There is nothing to buy them. مردم توی روستا از دست من عصبانی میشن. من پولو خرج کردم برای پرنده‌ها. چی ندارم که دونه بخرم. They will be very angry with me. اونا خیلی از دست من عصبانی میشن. The bird in the tree heard him and flew off into the sky. پرنده‌ای که روی درخت بود صداشو شنید و پرواز کرد به آسمون. And within moments, the sky was filled with all the birds he had set free. و در عرض چند لحظه آسمون پر شد از پرنده‌هایی که اون پسر آزاد کرده بود. And one by one, they dropped seeds into his hand. و یکی یکی دونه ها رو انداختن توی دست پسر. And he knew what he must do. و میدونست که باید چیکار کنه. He went back to the village, اون برگشت به روستا. and all the birds followed. و تمام پرنده ها دنبالش اومدن. They began to dig in the ground and plant the seeds. اون شروع کرد به کندن زمین و کاشتن اون دونه ها. They watered the seeds. اونا پرنده به دونه ها آب دادند. And there was magic in those seeds. اونا دونه های جادویی بودن. They began to grow right away. اونا سریع شروع به رشد کردن. Beautiful flowers bloomed. گلای زیبا رشد کردن و شکفتند. Apple and orange trees were filled with fruit. درختان سیب و پرتقال پر از میوه بودند. There were vegetables. سبزیجات هم اونجا بود. And there was a pond. و یه برکه. And the magic continued. و جادو ادامه پیدا کرد. A wall was built around the garden. یه دیوار احداث شد دقیقاً دور باغ. And a beautiful gate. و یه در زیبا. And you know that good news travels fast. و همونطور که میدونی خبر خوب خیلی زود میشه. And so the people came from the north, the south, the east, and the west. و مردم از همه جا از شمال، جنوب، شرق و غرب اومدن. And they entered the garden. اونا اومدن توی باغ. They smelled the flowers. اونا گلا رو بو کردن. They picked the fruit from the trees. میوه ها رو چیدن. They sat by the pond and meditated. اونا نشستن کنار برکه و فکر کردن. And when the sun set, those who had homes went home. و وقتی که خورشید غروب کرد، اونایی که خونه داشتن رفتن به خونه‌هاشون. And those who did not sat under the tree. و اونایی که خونه نداشتن زیر درختان نشستن. The fruit on the trees transformed into lanterns. میوه های روی درختان تبدیل شدن به فانوس. And the gates closed. و در And they were all safe inside. و اونا جاشون امن بود. And it all began because of the kindness of one to another. همه این اتفاقا افتاد به خاطر مهربونی یه نفر به دیگر. جمعه تشکیل داشته باشید. خانم مترجم بود